In the last century, science has achieved a success that is unparalleled since the dawn of humanity. And while doing research was once limited to a few aristocrats, it has now become a full-blown profession. In fact, the number of researchers, science students, and research institutions has expanded exponentially, and it is estimated that 90% of all scientists that have ever lived on this planet are alive today. As a result, humanity witnesses a growing number of findings, with new publications coming out at an unprecedented speed. In short, science is completely transforming our society. But with this wealth of knowledge comes a huge challenge. How can we ensure that society benefits the most from science? And how do we deal with the flood of scientific information in general? So as we face an incredible expansion of knowledge, we have to ask ourselves, how can we walk this path together with society? And what is the role of science communication in all this? To find out, we asked 5 different experts with very different approaches: a scientist, an influencer, a journalist, a mediator, and an organizational communicator. Science communication is talking to the public in ways that engage and interest the public, which sounds much easier than it actually is, because it also means listening to people and finding out what they are interested in, and then having a conversation, a dialogue with them, where scientists bring the science to the table, but citizens bring to the table what they want to know and what they are interested in. It's important that scientists convey what they find out to the public. Just finding things out is not enough, of course. If you imagine that Galileo would have kept his findings secret, that would have been a problem. And the same is true for COVID-19 or for SARS or for the AIDS pandemic being caused by the HIV virus and other topics. So it's important to communicate. Science communication should not just be an endeavor of scientists and academics. It should be an endeavor of society as a whole. And what we also need is more research, more knowledge about how science communication actually works. So we need to know what the role is of changing communicators, or how journalism is changing actually currently, the role that social media play in the whole process of science communication, and how the ecosystem around science communication is changing as a whole. La communication scientifique, c'est bien plus que juste du partage de recherches ou d'effets scientifiques que l'on vient de découvrir. C'est réussir à créer un pont entre les sciences et la société, pour ce qu'on recherche, ce que les scientifiques font, ait réellement du sens. Mais ce qui est important, c'est pas juste de partager les résultats. On l'a vu avec la crise du Covid, il faut aussi comprendre comment est-ce qu'on en arrive à ce résultat précis. Donc j'aime beaucoup partager ce que c'est la méthodologie scientifique et ce qu'on utilise pour atteindre ces objectifs. Pour toucher un public qui n'est pas intéressé par les sciences, il faut passer par des canaux parallèles. Donc ça peut être l'utilisation de plateformes que d'autres médias utilisent, mais aussi réussir à toucher le public. J'aime beaucoup faire passer des messages par l'émotion. Donc ça peut être l'imaginaire, l'inspiration, comme ça peut aussi être des touches d'humour. Pour moi, la communication scientifique, c'est quand même très différent du journalisme scientifique en tant que tel. Évidemment, il y a une partie en commun, c'est-à-dire qu'on va expliquer comment la science est fabriquée, mais le journalisme va aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il va poser ses découvertes scientifiques dans un contexte, questionner la science aussi, et regarder dans quel contexte, quels sont les grands enjeux finalement de cette science en construction. Alors, le journalisme scientifique doit être indépendant des institutions, parce qu'évidemment, si on est dans une institution, on va avoir cette vision interne de l'institution. Tandis que le journaliste scientifique va poser un regard externe et pouvoir questionner ce qui est en train d'être fait. Donc c'est très important. Les métiers se rejoignent, mais ils sont quand même très différents l'un de l'autre. Forschung ist ja gezahlt von Bürgerinnen und Bürgern, nämlich über die Steuern, die wir zahlen. Forschung soll die Gesellschaft weiterbringen. Es ist auch eine Dienstleistung an der Gesellschaft. Es geht darum, dass wir Wertschöpfung kreieren über neue Innovationen, über Erkenntnis von der Forschung. Und darum ist es auch wichtig, dass wir einen Dialog haben zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Ma io penso che il rapporto scienza-società sia qualcosa di molto complesso e interessante, non possiamo ridurlo alla comunicazione scientifica. E soprattutto in un periodo storico dove non abbiamo mai avuto così tanta informazione scientifica. Allora la domanda è: ma perché dobbiamo ancora aumentare la comunicazione, la divulgazione, l'informazione scientifica? I cittadini ce l'hanno chiesto,
Io penso che il problema sia di altra natura. Dovremmo capire meglio qual è la questione centrale sulla comunicazione scientifica e trasformarla in qualcos'altro. Ed ecco che rinasce il termine mediazione. A me piace molto la parola mediazione, come facciamo in questi spazi dove ci sono delle esposizioni, viene il pubblico, i bambini, gli adulti. Mi piace perché dobbiamo capire che cosa stiamo mediando. Cioè, stiamo mediando tra gli scienziati e i cittadini? Io non penso. Noi stiamo mediando alla base di un problema che è molto più profondo, cioè tra cultura e tra scienza. Cioè in quale misura noi riusciamo a far comprendere che la scienza effettivamente può divenire cultura, ma per divenire cultura deve fare un cambiamento. Non deve limitarsi a spiegare delle nozioni, delle informazioni, questo è Wikipedia, ma deve far capire, deve riuscire a parlare a quell'uomo che siamo tutti noi, che davanti a un cielo stellato non vede solo la reazione termonucleare, ma è quell'uomo che si innamora davanti a un cielo stellato, vede la bellezza, parla di speranza, parla di amore, parla di morte, di sofferenza. Quello è l'uomo reale. Quindi in quale misura la scienza e il progresso scientifico riesce a recuperare dei grandi valori per poter parlare di stelle, ma a quell'uomo lì. It becomes clear that scientists, influencers, journalists, educators, and corporate communicators all see science communication in slightly different ways. But they all seem to have one thing in common, a deep appreciation for the beauty of science. Ce qui m'a amené à faire de la communication scientifique, c'est cette passion du partage. Donc ça va vraiment beaucoup plus en profondeur que juste communiquer les sciences avec des vidéos sympas. C'est vraiment cet échange qu'on peut avoir avec le public et cette universalité. Dans le spatial, on dit souvent qu'on est tous des poussières d'étoiles, c'est une citation de Carl Sagan, mais c'est scientifiquement le cas, et de pouvoir voir vraiment des étoiles dans les yeux des gens quand on l'explique, c'est ça qui est fantastique. La scienza di fatto ci ha aperto una finestra su un mondo che è meraviglioso, con pianeti, fili d'erba, animali, vita, comprensione, cellule, insomma è qualcosa di incredibile, di questo dobbiamo parlare con i cittadini, cioè di dimostrare come la scienza è un sapere utile, insieme alla letteratura, insieme alla filosofia, insieme alla teologia, a tutti gli altri saperi, è in grado di farci comprendere un pezzettino un po' più grande di quello che siamo noi e di quello che è il mondo. Es ist wichtig, dass wir die Wissenschaft in die Gesellschaft integrieren und auch den Diskurs fördern, den Austausch. Weil am Schluss müssen die Bevölkerung auch in der Schweiz über Abstimmungen und so weiter, über Forschungsanliegen entscheiden. Und darum ist es ganz wichtig, dass sie auch erfahren, was ist Forschung, wie funktioniert Forschung. Weil am Schluss in einem demokratischen System ist es wichtig, dass man sich austauscht und über auch Grenzen, aber auch Möglichkeiten diskutiert. Je pense que c'est le rôle aussi de la société de poser des questions sur cette science en construction. Il n'y a pas de questions taboues vis-à-vis de la part de la société vis-à-vis de la science. Chaque question est légitime et elle va permettre de faire avancer aussi cette connaissance scientifique dans le public. Quand on fait de la communication scientifique, ça va plus loin que simplement le partage du fait ou le partage de l'émotion. C'est aussi la représentation qu'on a du scientifique. Et la minorité que je représente, c'est bien entendu les jeunes femmes et les jeunes filles. Et je sais que via ma communication, je les inspire aussi potentiellement à prendre un chemin scientifique dans le futur. The best way to engage with the public for scientists, especially if you want to engage with people who are not that interested to start with in science and who are not brave enough to go to the university and to go to talks, is to go out there and talk to them about things that they are concerned and curious about.